Hello everyone, hope you're doing good. Today we are going to learn about simple interest. Okay, simple interest is also very important topic for all the competitive exams. So without wasting time, we can start the simple interest now. Now, before we start, we have to understand few terminologies like what is principal, what is interest, what is rate, and what is amount, and what is time. So if we are familiar with all these five words, then we can able to solve easily. And moreover, I can assure that after this simple interest session, this class, so now you can able to solve very easily all the simple interest related questions. Okay, so without wasting time, let's get start. Let's start with principal P. So principal is denoted with P, and so the principal is nothing but the borrowed money which is given for a specific period. Let's suppose you went to bank, okay, so, and asked for 1 lakh rupee loan. Okay, so 1 lakh rupee loan the bank provided for you for 5 years tenure and 12% rate of interest. Okay, so this 1 lakh whatever the bank is providing to you, that is called a borrowed money, and that we call it as a principal. Okay, so this principal is nothing but the borrowed money which is given for a specific period. ఒక specific period కి ఏదైతే బ్యాంక్ మనకి ఇస్తుందో అమౌంట్ అనేది, సో దాట్ అమౌంట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్. నౌ దట్ వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్? Interest is nothing but it is the price you pay to borrow money or the cost you charge to lend money, which means whatever the money you are getting from the bank, that is 1 lakh, for that 1 lakh we have to pay some price or at some cost, that we call it as a interest. Okay, then what is rate? A rate is nothing but a percentage charged on loan amount that you have borrowed. Let's suppose I told you, right, you took loan of 1 lakh rupee with for 5 years tenure and with a rate of 12% per annum. So this 12%, this is called a rate. Okay, how much percentage they are charging on the borrowed money, so that percentage we call it as a rate. Okay, and now what is amount? So amount is nothing but total money which you paid back at the end of the time period. Okay, let's suppose we have taken 1 lakh rupees, right? 1 lakh rupee as a loan, right? And plus some we have to give the interest also, right? We have to pay interest also, right? That interest money for 5 years, ఏదైతే ఎన్ని ఇయర్స్కి అయితే తీసుకున్నా అన్ని ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కంబైన్డ్గా చేస్తే that we call it as a amount, which means principal plus interest, we call it as a amount. Okay, then time is nothing but the duration for which principal amount is lent or borrowed. Time is nothing but the duration. See, let's take ఇక్కడ 1 lakh loan తీసుకున్నాం for how much time period? So 5 years, right? 5 years లో మనం pay చేయాలి. This 5 years is nothing but a time. Hope it's clear. And let's move to the formula. So if you want to find the simple interest, so the formula is simple interest is equal to principal into rate into time by divided by 100. So y divided by 100. Actually the formula is principal into rate percentage rate into t. If you convert the percentage into normal, okay, fractions, so you will get this much, right? So this is the formula for the simple interest. So now simple interest we got. Okay, but what is the total amount? Total amount I said, right, it's a principal, whatever the amount you are borrowing, that amount plus along with the simple interest. So here we are talking about simple interest, so that's why I mentioned here simple interest. The total amount is equal to principal plus simple interest. So please remember these formulas, so very important. And now let's understand with this example. Find the amount to be paid back on a loan of 36,000 at a 5.5% per annum for 3 years. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద అమౌంట్ టు బి పేడ్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ రిటర్న్ పే చేస్తున్నామో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇప్పుడు 36,000 లోన్ తీసుకున్నప్పుడు విత్ 5.5% per annum రేట్ అండ్ 3 years టెన్యూర్ అయితే. నా అమౌంట్ అడిగాడు కాబట్టి అమౌంట్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? P into T into R by 100, correct? So where P is equal, this is principal, this is rate, and this is time. So now substitute 36,000 into
5.5 into 3 by 100, which is equal to 36 into 55 into 3, 5,940 rupees. This is the interest we are paying. So what is the total amount then? So amount formula enti A is equal to P plus I, right? So principal, what is principal? 36,000 plus what is the interest? 5,940. If you add together, it will be like a 41,940 rupees. So this is the amount we are paying back after 3 years, okay, in 3 years. Hope it's clear. Now let's move to the next example. Okay, so without formula also I can solve this one. It's also very easy. So method 2 లో నార్మల్గా అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకోండి. ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 36,000 ఇచ్చాడు, రైట్? 36,000 అనే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటున్నాడు? 5.5% అంటున్నాడు, రైట్? సో 5.5% పర్ ఆనం అన్నాడు. బట్ 3 ఇయర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ 1 year ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఇంటూ 3 చేస్తే 3 yearsకి వచ్చేస్తుంది. నా ఇందులో 5.5% ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇంటూ 5.5 by 100, అంతే కదా? దిస్ ఈజ్ ద పర్సంటేజ్, కరెక్ట్? Now if you solve this, you will get 36 into 55, which is equal to 1980. So 1980 rupees is for 1 year tenure, okay, 1 year interest ki for 1 year. Now 3 years kavalante I have to multiply into 3, right? So if I multiply into 3, I will get 5,940 in 3 years, right? So now నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, నాకు ప్రిన్సిపల్ తెలుసు. నా అమౌంట్ ఫార్ములా ఏంటన్నాను? ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? So 36,000 plus 5,940. So simple. If you whatever you get, you will get 41,940 rupees. This is the way you can do it. If you don't remember the formula also, it's fine, but don't ignore simple interest questions in exams. Okay, so it's easy. Now let's solve the second question. See, in how many years will a sum of money double itself at 10% per annum of simple interest? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఎన్ని ఇయర్స్కి అమౌంట్ అనేది సమ్ ఆఫ్ మనీ అనేది డబుల్ అవుతుందంట. 10% per annum అని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తాయి. సో లెట్స్ సాల్వ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్ములా బేస్ చేసి చేద్దాం. మెథడ్ 1 ఇందులో ఇచ్చిన రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు కనిపిస్తుంది ఒకటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఒకటే రేట్ ఇచ్చాడు 10% అని. బట్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబల్ అవ్వాలంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ అమౌంట్ అనేది డబల్ అవ్వాలంటున్నాడు. అమౌంట్ డబల్ అవ్వాలంటే నాకు ఫస్ట్ ఎవరు తెలియాలి? ప్రిన్సిపల్ తెలియాలి కదా. లెట్స్ టేక్, బట్ ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు. లెట్స్ టేక్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, దెన్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x. ఓకే, సో నాకు టైం కావాలి. సో నౌ టెల్ మీ ఫార్ములా ఏంటి? అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్, అంతే కదా. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద గివెన్ వాల్యూస్. సో అమౌంట్ ఏమో 2x, ప్రిన్సిపల్ ఏమో x, ఇంట్రెస్ట్ అంటే p ఇంటూ t ఇంటూ r, విచ్ మీన్స్ x ఇంటూ t ఇంటూ r. r మీన్స్ 10 by 100, which is equal to x plus 10x into t by 100 is equal to 2x, correct? So now x side పంపిస్తే it will be like x is equal to 10x into t by 100. Can I cancel x and x? So then 1. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? t is equal to 100 by 10 అవుతుంది. You will get 10 years. In 10 years, the amount will be double. So here I just applied in the formula actually. Okay, p into t into r, where p is equal to x, t is equal to t, and r is equal to 10%. Okay, so amount is equal to p plus I formula lo substitute చేశాను. So 10 years lo the amount is double అవుతుంది. So in this way you can solve it. So now I will solve in without using formula as well. Okay, let's take method 2. నాకు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తెలుసా? తెలీదు. లెట్స్ టేక్ 100. ఓకే, ఈ 100 కాస్త 200 అవ్వాలి, అంతే. సింపుల్. డబుల్ అవ్వడం అంతే కదా. సో 100 నేను 10% ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తే 1 yearలో ఎంత అవుతుంది? 1 yearలో సో 110 అవుతుంది, కరెక్ట్? అంతే కదా. 100లో 10% అంటే 10, దెన్ that 10 will be added to the 100, so it will become 110 rupees. నా 2 yearsలో ఏమవుతుంది? ఇంకొక 10 యాడ్ అవుతుంది. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ ఏం మారదు. సో ఇంకొక 10 యాడ్ అవుతుంది.
సేమ్ అదే 100కి బేస్ వాల్యూకి అవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవ్వదు, బేస్ వాల్యూకి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. నవ్ ఇట్ బికమ్ 120. నవ్ 3 years it become 130. Now so on, after at 10 years it will become 200. Okay, so now see principal amount is 100 and now it got 200, so double, right? So in years lo ayindi, 10 years lo ayindi. 3 years ki 130 aithe 4 years 140, 5 years 150 and 10 years ki it's 190 plus 10 200, right? So 200. So this is the way you can also solve it without using formula. Let's move to the next question. On simple interest formula based question, next question is solve chadam. So what rate percent per annum will produce 500 as simple interest on 12,000 in 5 years? ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి, అర్థం చేసుకున్న క్వశ్చన్. వాట్ రేట్ పర్సెంట్ పర్ annum will produce 500 as simple interest on 12,000 rupees? ఈ 12,000 రూపీస్కి 5 yearsలో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 500 వస్తుందంట. అయితే రేట్ పర్సెంట్ అని అడుగుతున్నాడు, అంటే ఆర్ అడుగుతున్నాడు, అందులో ఫార్ములాలో ఆర్ అడుగుతున్నాడు. సింపుల్, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, పిటిఆర్ బై 100. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500, పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12,000 ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ 5/100, రైట్? 00 cancel. Now 120 into 5 is equal to 600, correct? So 500 is equal to 600 into R. So R is equal to 500 by 600. You will get 5/6%, which means approximately like 0.80 or something percentage. This is the percentage rate they have asked. Now దీన్ని సింపుల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా చూద్దాం. Okay, it's a very easy, right? If you remember the formula, it's very easy. But even without formula also we can solve it. Let's see. So first of all అది ఇచ్చింది ఏటో నోట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిన్సిపల్ తెలుసు 12,000. ఓకే, నాకు ఇంట్రెస్ట్ 500 వచ్చిందన్న ఓవరాల్ ఇంట్రెస్ట్, విచ్ మీన్స్ 5 yearsలో నాకు 500 వచ్చింది. అంటే 1 yearకి ఎంత వస్తున్నట్టు, నాకు 100 వచ్చింది, కరెక్ట్? ఈ 100 ఇప్పుడు 100 అనేది 120లో ఎంత శాతం చేయండి, ఇంటూ పర్సంటేజ్ చేయండి. 00 and this 0. So you will get 5/6%. So in this way also you can solve it. Okay, hope it's understood. Let's move to the next question. Now determine the simple interest for a given principal amount 2,000. The duration is 3 months and the rate of interest is 10%. See, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, బట్ మనం డ్యూరేషన్ క్లారిటీగా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇయర్స్లో ఇచ్చాడా మంత్స్లో ఇచ్చాడా అనేసి. ప్రీవియస్ వరకు ఇయర్స్లో ఇచ్చాడు, నో ఇష్యూ, మనం డైరెక్ట్గా T+లోనే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ తీసేసుకుంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనకి మంత్స్లో ఇచ్చాడు, చూడండి 3 months. సో విచ్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు 2,000 అండ్ ఆర్ ఇచ్చాడు 10% అండ్ టీ ఇచ్చాడు 3 months, which means we should not take directly 3 in T. We have to convert this into years. Years lo convert cheyali ante et cheyali, I have to divide by 12. So then I can directly take 3/12 in place of T. Now I date get simple interest find out cheyamannadu. Simple interest formula chudandi, P into T into R by 100, which is equal to 2,000 into R 10 into 3/12 by 100. So 00 cancel. I will get 20 into 10 is 200 into 3/12, which is equal to 600 by 12. 12 1 ja 12 5 ja, which is equal to 50. So simple interest anta 50 rupees. So in this way we have to solve it. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చింది, ఆడు మంత్స్లో ఇచ్చాడు ఇయర్స్లో ఇచ్చాడు కూడా మనం క్లారిటీగా చూసుకోవాలి. ఇయర్స్లో ఇస్తే ప్రాబ్లమే లేదు, మంత్స్లో ఇస్తే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ బ్యాక్ ఇంటూ ఇయర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇయర్స్, మంత్స్ ఇంటూ ఇయర్స్.
బై 12తో చేయాలి, ఎందుకంటే ఇయర్లో 12 months ఉంటాయి కాబట్టి. Now let's move to the actual questions, how they will ask. Okay, so this is the first method they can ask this kind of question also. So let's understand this, what it is. If there are different rate of interest for different time periods, what they are saying, let's suppose 3 years కి నేను బ్యాంక్ దగ్గర 1 lakh ఓకే లోన్ తీసుకున్నాను. బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇయర్కి డిఫరెంట్ రేట్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇయర్ 1కి 10% రేట్, సెకండ్ ఇయర్ 2కి 15% రేట్, అండ్ ఇయర్ 3కి 20% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఒక ఇయర్కి టోటల్ ఓవరాల్ అన్ని ఇయర్స్కి ఒకే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఇక్కడ ఇయర్కి మారిపోతుంది. ఇలాంటి కేసెస్లో ఏం చేయాలి? So let's solve this example. So in this case we can directly use this formula SI into P. Sub principle is same across all the rate and time period, right? So that's why P is common. And now rate 1 into time period 1 plus rate 2 into time period 2 plus rate 3 into time period 3, so on, divided by 100. Okay, let's solve this example. See, the rate of simple interest of sum is 6% per annum for 3 months, first 3 months. And next 5 months the rate of interest is 8% per annum. Okay, next 5% per annum period for beyond 8 months. Now if total simple interest is 3510 for a period of 1 year, then find the what is the sum అంటున్నాడు. See, ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే అన్ని per annum అంటున్నాడు. 5% per annum, 8% per annum అంటాడు. బట్ ద డ్యూరేషన్ చూడండి 3 months, 5 months అండ్ బియాండ్ 8 months అంటున్నాడు. ఓకే, బట్ వాట్ టోటల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఇచ్చాడు, సమ్ అడుగుతున్నాడు, విచ్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నాడు వాడు. ఇక్కడ రేట్ ఇచ్చాడు, డ్యూరేషన్ ఇచ్చాడు, ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు, బట్ ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నాడు. సో నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 88 ఇచ్చాడు, నోట్ చేసుకుందాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 3510, రైట్. నా రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ వన్ R1 తీసుకోండి, 3 rates ఉన్నాక 6% పర్ annum. సో ఇప్పుడు T1 ఎంత ఇచ్చాడు? 3 months రైట్, విచ్ మీన్స్ 3/12 మంత్స్లో ఇచ్చాడు, ఇయర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ద సేమ్ వే R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? 8% ఫర్ నెక్స్ట్ 5 months. సో T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/12. నా R3 ఎంత ఇచ్చాడు? 5%. అండ్ T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బియాండ్ 8 months. మన ఇక్కడ 8 తీసుకుంటే ఇక్కడే మనం తప్పు చేస్తున్నట్టు. అడేమంటున్నాడు? 1 yearకి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year అంటున్నాడు. 1 yearలో ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి? 12 months. 12 monthsలో T1లో 3 months, T2లో 5 months అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ 8 months అయిపోయి. వాట్ ఐమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 months, రైట్? యూ హ్యావ్ టు టేక్ 4 months ఇయర్. ఇఫ్ యూ టేక్ 8 months, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ 4 months ఓన్లీ, బికాజ్ అటు 1 yearకి అడుగుతున్నాడు ఫైండ్ ది సమ్ అనేసి. ఓకే, ఫస్ట్ 2 periodsలో 3 months అండ్ 5 months అయిపోయింది. సో వీ లెఫ్ట్ విత్ 4 more months టు కంప్లీట్ 1 year. సో దట్స్ వై ఐమ్ టేకింగ్ 4. నౌ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, ద సబ్స్టిట్యూట్. సో ఈ ఫార్ములా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వీ హ్యావ్ ద అబోవ్ ఫార్ములా. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఆల్సో. నౌ 3510 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి మనకు తెలీదు, అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. R1 6 into 3/12 ప్లస్ 8 into 5/12 plus 5 into 4/12 plus by divided by 100. 6 1s are 6 2s are. Now 4 2s are 4 3s are. Okay, so now 100 outside పంపిస్తే it will become 35100 100, right? So which means P is equal to 3/2 plus 10/3 plus 5 4s 20/12. So once we solve this, just take the LCM of 12. So 2 6s are 6 3s are 18 plus 3 4s 12 40 plus 20. Here 35100 right? So once you solve this, you will get P into 60 78/12 35100. P is equal to 35100
000 into 12 by 78. Once you solve this, so principal amount is equal to 54,000. So this is the way we have to solve it. Hope it's clear.